Sote mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote pale unapotazama upewa TV 47, karibu katika chumba chetu cha matangazo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Kabla sijaanza kukupasha, tupate vidokezo. Kundi la Linda Ugatuzi laelekea mahakamani kupinga usambazaji wa fedha za hasla. We are appealing to Kenyans, take the money, and we are asking the judge in charge of this case to stop Kenyans from the obligations of paying this money. Wakenya zaidi ya milioni 10 wakiwa tayari wamepata mikopo hiyo. Rais William Ruto afanya ziara yake ya kwanza Kakamega tangu alipoapishwa. Sasa ni nafasi yetu kutafutia wananchi maendeleo na mipango ya kuwapeleka mbele. Ruto akiahidi kuwahudumia Wakenya wote. Na polisi mjini Nakuru wanasa bangi yenye thamani ya shilingi milioni 14. Katika kupekua lile gari waliweza kupata magunia 16 ya bangi. Washukiwa wakuu wawili wakisakwa na polisi. Wafuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke, kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Moja kwa moja, kikundi cha Operation Linda Ugatuzi kimeelekea mahakamani kupinga mpango wa hazina ya hasla unaoendelea nchini. Kundi hilo linaloongozwa na Fred Ogola limeeleza kuwa Rais William Ruto akizindua mpango huo alikiuka baadhi ya vipengee vya katiba. Miongoni mwao ni kutengwa kwa bilioni 50 bila ya kuhusisha bunge la kitaifa. Mwenge William anatuarifu mengi zaidi. Kundi la Operation Linda Ugatuzi kupitia wakili wao Odero Okilu wamefika mahakamani kutaka kusimamishwa kwa usambazaji zaidi wa pesa kutoka kwa hazina ya Hustler Fund, kwa lalama kuwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto ilikiuka masuala ya kikatiba katika kutenga fedha hizo. We are appealing to Kenyans, take the money, and we are asking the judge in charge of this case to stop Kenyans from the obligations of paying this money, and to suspend the government functioning of this fund until they answer the 15 questions which we have put in the affidavit, which are very key. Aidha, kundi hilo limeibua wasiwasi kuhusu swala la uwajibikaji wa fedha katika hazina ya Hustler Fund, serikali ikilenga kutumia bilioni 100 katika mpango huo. Hii ni baada ya Rais Ruto kutangaza kuwa hivi karibuni atazindua awamu nyingine ya hazina hiyo. Now that the president passed an act, after this, they passed an act, it was passed in parliament, they have refused to comply it. Are they deciding to make this fund fail intentionally? Then after that, they'll collapse it, then we'll go back. Takwimu kutoka kwa serikali za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kiasi kilichotolewa cha fedha kupitia Hustler Fund ni zaidi ya shilingi bilioni 5, huku ambapo Wakenya zaidi ya milioni 10 wakipata mikopo. We want a sustainable model. The intentions are good, but this thing has changed from one phase to the other. First of all, it was free money. It moved to money which can be given you without you paying back. Then you pay back. Then now it's paid by interest. Then conditions about investment, about pension and about savings. Operation Linda Ugatuzi imetoa wito kwa Wakenya ambao tayari wamepata mkopo kupitia Hustler Fund kutolipa hadi wakati ambapo mahakama itakapotoa mwelekeo kuhusu swala hilo. Mwenge William, TV47. Tukiachana taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba polisi mjini Nakuru wameanzisha msako wa kuwasaka watu wawili wanaohusishwa na shehena ya bangi thamani ya shilingi milioni 14 iliyonaswa eneo la Bahati baada ya msako mkali katika barabara ya Nakuru Nyahururu Alhamisi asubuhi. Chichi Josephine anatuarifu mengi zaidi. Hii ni quality ile nzuri, sio? Best quality. Dereva wa gari hilo anasemekana kukwepa kumkamata eneo la Ahero ambako alikuwa ameegesha gari na kujificha katika vichaka vilivyo karibu na Menengai Crater. Sasa hii bangi kama ingeingia hapa Nakuru. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru Peter Mwanzo amesema kuwa walianzisha msako wa kuwasaka washukiwa wawili, miongoni mwa dereva wa gari hilo na mmiliki wake ambaye wanaamini alikuwa akifahamu bidhaa zilizokuwa zikisafirishwa ambazo zilikuwa na uzani wa kilo 472. Katika kupekua lile gari waliweza kupata magunia 16 ya bangi.
Haya magunia 16 ya bangi yamepimwa kwa kilo. Lina uzito wa kilo 472. 472,000 grams. Value yake inakuja 14,160,000. Kulingana na Mwanzo, anadai kuwa bangi hiyo ilikuwa inasafirishwa hadi kaunti hii ya Nakuru. Wawili hao wakihusishwa na viwango vya juu vya uhalifu katika jiji hili la Nakuru. Hii ni breakthrough kubwa kwetu kama komandi hii ya Nakuru kuweza kunasa bangi kiwango hicho. Maana si kiwango kidogo, ni kiwango cha hoja kikubwa na madhara yake ni makubwa. Polisi wameahidi kupambana na uhalifu huo, wakiwataka wakazi pia kushirikiana nao. Value ya bangi hii ni kubwa, lakini huyu bwana akipelekwa kotini unaona ile bondi anapatiwa ni kidogo. Kwa hivyo ile deterrent measure ni kidogo sana. Ile kuzuia ni kidogo, lakini sisi kama polisi tutaendelea kupigana na hiyo mambo. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Hii inatoka Tukiachana taarifa yake Chichi Josephine, kamishna wa IEBC Francis Wanderi amejiuzulu na kufikisha idadi ya makamishna watatu wa IEBC waliojiuzulu baada ya kutuhumiwa kukosa uadilifu wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya urais mwezi Agosti. Najiri baada ya Rais William Ruto kuteua jopo la watu 9 kuwachunguza makamishna 4 maarufu Cherera 4. Flora Limuki anaripoti mengi zaidi. Kamishna wa IEBC Francis Wanderi amejiuzulu kutoka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC baada ya Juliana Cherera na Justus Nyang'aya kutangulia. Wanderi ni miongoni mwa makamishna 4 waliopinga matokeo ya urais Agosti 9 yaliyotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Viongozi wa Kenya Kwanza wakielezea kuwa uchunguzi sharti ufanyike. Kenyans really want to have a closure on why these 4 commissioners, the opaque 4, wanted to throw this country into anarchy. Haya yanajiri huku jopo linaloongozwa na Jaji Agre Muchelule la kuchunguza makamishna hao likitarajiwa kufanya mkutano wake wa kwanza kesho ili kupanga mikakati ya kuwadadi makamishna hao maarufu Cherera 4. The tribunal as constituted cannot be able to proceed because it was recommended under Article 251(4), the role of that tribunal is to investigate and recommend removal of constitutionally officers who are holding a constitutional office. Kufikia sasa kamishna Irene Masit ndiye aliyesalia kama hajajiuzulu, na kupitia wakili wake Donald Kipkorir, Masit amesema yuko tayari kupinga hatua ya kuchunguzwa kwake. Kupitia mtandao wa Twitter, Masit amekanusha madai kuwa amejiuzulu kama inavyodaiwa. Of course, if the last one resigns, that matter dies there. But if the one commissioner, I've seen one commissioner is still in office, then the tribunal should proceed suo motu because that is the constitution. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati na makamishna wengine 2 wanatarajiwa kustaafu mwezi Januari. Flora Limuki, TV47. Mbali na taarifa hiyo, muungano wa Azimio leo umefutilia mbali maadhimisho yake ya sherehe za Jamhuri yaliyokuwa yafanyika katika uwanja wa Jacaranda hapa jijini Nairobi. Kiongozi wa chache bungeni Opiyo Wandayi alisema wanaazimio watakuwa na shughuli mingi hiyo siku na hivyo basi hawatakongamana kwa hafla hiyo. Sherehe hizo za upinzani ambazo zilikuwa zifanyike sambamba na maadhimisho ya kitaifa zilikuwa zimezua sintofahamu kati ya serikali na upinzani. TV47 hata hivyo imeweza kubaini kuwa Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga walifanya kikao hapo jana, mada kuu ikiwa ni kuundwa rasmi kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani, swala ambalo wandani wanasema hawajakubaliana. Tayari wanaazimio wametengeneza mswada utakaowasilishwa ambao Kenya Kwanza inasemekana kuunga mkono. That the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party will now not hold a parallel Jamhuri Day celebrations on 12th December 2022 as earlier planned. The cancellation of this parallel Jamhuri Day meeting has been occasioned by upcoming engagements that will keep the party's top leaders away in the run-up to Jamhuri Day and a few days after. Now, those engagements were awaiting confirmation
at the time the announcement of the parallel celebrations were made. But since the confirmation has now been made, we have therefore to clarify that our planned Jamhuri Day celebration at Jacaranda grounds in the Embakasi East constituency have been. Mbali na hayo, mtazamaji, kikundi cha Msalaba Mwekundu cha wanafunzi wa sheria chuo kikuu cha Mount Kenya tawi la Parklands kimepewa tuzo yao baada ya kuibuka kundi bora zaidi kwenye vyuo vikuu nchini. Kulingana na mwenyekiti wa kundi hilo Bettina Kanya, kundi hilo lilituzwa na shirika la Msalaba Mwekundu nchini kwenye hafla iliyofanyika katika hoteli ya Boma Inn South. Kundi hilo lenye wanafunzi 73 lilipata tuzo 4 ambazo ni tuzo ya huduma ya kwanza kwenye ngazi ya kaunti, chama bora chuoni MKU na shindano la kitaifa la makundi kujitolea ambalo ndilo kubwa zaidi. Aidha, kundi hilo limekuwa likijihusisha na kazi ya kujitolea, kwa mfano kuwafaa watoto wasiojiweza, upanzi wa miti pamoja na utoaji wa vifaa vya huduma ya kwanza kwa wanafunzi wa shule za msingi na jamii kwa jumla. And it involves all tertiary institutions to include the colleges and universities nationally. We clean markets and cities around us and the community as a whole. We also participate in visits of the children's home. We visited various children's home in Ruiru, Githurai 45, Roysambu and around Parklands. We've also participated in tree planting activities, being guided by the principle of elevating human suffering. We urge members, community and fellow comrades to join Red Cross Club and other voluntary activities that come with the Red Cross Club. Thank you. We were awarded the best chapter in Mount Kenya University Students Association Awards in 2022 as the best active and the best club. As a Red Cross charter, we are guided by the wise words of the Mother Teresa, that is, not everyone can do great things, but we can do small things with a great heart. The humanitarian work they have been doing, their efforts has not been in vain. That's why we have won these awards, and we really appreciate it. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Lodwar ambapo polisi mjini Lodwar wamewatia mbaroni washukiwa 17 wa uhalifu wakitarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa usalama wa ndani Daktari Raymond Omolo leo amezindua mpango wa usalama wa maafisa wa polisi wa akiba katika kaunti ya Narok ili kukabiliana na visa vya wizi wa mifugo eneo hilo. Stanley Nyaringita na maelezo zaidi. Takriban wahalifu 17 wamekamatwa kwenye mji wa Lodwar Alhamisi na maafisa wa polisi wakiongozwa na kamanda wa eneo bunge la Turkana ya Kati Leminjiru. Wahalifu hao waliokamatwa wakiwa na vifaa vya uhalifu vikiwemo panga wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Basically they break into households where they steal household items. They break into shops and steal shop items. Hayo kijiri, polisi wa akiba kaunti ya Narok ambao wamekamilisha mazoezi yao wanatarajiwa kusaidia katika vita dhidi ya wizi wa mifugo kwenye mbuga ya Masai Mara. Kulingana na katibu mpya wa usalama Daktari Raymond Omolo, maafisa wa polisi wa vitengo vyote wanapaswa kuongezea silaha kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama. The county government has committed to procuring modern troop carrier land cruisers, and I've seen a number of them when a governor today, to regularize maintenance arrangement for the firearms and standardized provision of food ratio, fuels, as well as improve housing facilities for all the NPRs. Gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu ameirai serikali kuu kuongeza fedha kufanikisha mpango huo wa usalama. Kwa upande wake, kamishna wa bonde la Ufa Maali Mohamed amesema kuwa serikali za kaunti zinapaswa kushirikiana na serikali kuu ili kupigana na vita vya wizi wa mifugo. Posa tulipoona zile babunduki wanatumia ni zile za karne, hata they were condemned. Actually, niliambia ile original commission chukua hizo bunduki zote unipee bunduki mpya alafu sisi tunaendelea. Na mipango hii ya NPR, this should be a model ambaye tutaambia other counties to come and borrow a leaf from county government of Narok.
Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke, kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Usiende mbali. You are watching TV47, the home of untold stories. Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. On the 10th of December, I'm going to see you at the Wine Fair 2022 in Mombasa, English Point Marine. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kujuza mengi zaidi. Mama mmoja kule Homa Bay ambaye wanawe wawili wameshukiwa kufariki kutokana na sumu waliopewa na baba yao, sasa anaomba msaada kugharamia matibabu na mazishi ya wanawe. Imeripotiwa kuwa baba ya watoto hao, Ronnie Omondi, ambaye ana msongo wa mawazo, amekuwa akiwatesa watoto hao na mkewe kwa muda mrefu tangu alipopoteza ajira. Omondi anashukiwa kuwalazimisha watoto wake 4 kunywa sumu kabla ya kuwadunga kisu tumboni na kuinywa sumu hiyo pia wakati ambapo mkewe hakuwa nyumbani. Akidhibitisha kisa hicho, daktari anayesimamia kitengo cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Homa Bay, Charles Ochola, amesema kuwa watoto walikuwa wakitibiwa kwenye hospitali hiyo ambapo wawili waliaga dunia. Hata hivyo, watoto wengine wawili wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo. Yesterday, we admitted 2 children in the intensive care unit who had a history of having been forcefully made to ingest some poison, which we determined to be organophosphate. And over and above that, there was also a history of assault after having allegedly been stabbed by the father. They were admitted in the ICU for their continued care. Assuringly, one of them, who is 5 years old, is fairly stable at the moment. I'm so sad to lose my 2 twins. Mark and Matthew, let them rest in peace. It is because of lack of a job. Although I'm a graduate, but I don't have a job. Ninaomba tu mtu yote mwenye anaweza nisaidia. Nisaidie. Any support nitashukuru. Mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha mno. Kwingineko ni kwamba mama wa taifa Bi Rachel Ruto hii leo ameungana na washikadau wa masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Uingereza katika mkutano wa kuweka mikakati mwafaka ya kudhibiti athari za hali ya anga. Katika hotuba yake, Rachel Ruto alihamasisha Wakenya kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi, akisema kwamba uchafuzi wa hewa unaosababishwa na matumizi ya mafuta yanayotoa gesi na teknolojia ambazo ni chanzo cha magonjwa na uharibifu kwa mazingira nchini Kenya. Climate change is a crisis, but we must see the opportunity to build better. And this is why I want to express my commitment to clean cooking and to ensure no one is left behind in Kenya and that our homes and places of work are safe for all. I look forward to partnering with many of you here tonight to make this dream a reality. And this
And this follows through on the Forest and Climate Leaders Partnership that President Ruto and Prime Minister Sunak launched at COP27. Kenya joined many other countries in submitting an ambition to achieve universal access to modern energy cooking services by 2028. I started a company to help women like myself protect their children, reduce fuel costs, and also reduce household air pollution. Today, about 200,000 Kenyan households use our stoves, and the Earthshot Prize just ensured that 1 million households are going to get the access to that stove by the end of 2025. I'm very grateful, I'm very honored, and I would like to promise you all that in the spirit of a Kenyan youth, I plan to carry through this work, take it to Africa, raise the name of my country, but also help save lives. Na hayo yakijiri, mtazamaji, Rais William Ruto ameanza ziara katika kaunti za magharibi ambayo inalenga kuimarisha uhusiano wake na wakazi wa maeneo hayo. Leo alikuwa katika kaunti Kakamega ambapo walifanya mkutano pamoja na viongozi wengine wakiwemo wale wa mrengo wa Azimio ambapo waliahidi kuwa watashirikiana naye katika awamu yake ya uongozi baada ya msimu wa siasa kuisha. Rais William Ruto anatarajiwa kuendeleza ziara yake pamoja na kuhudhuria hafla ya kufuzu ya chuo kikuu cha Masinde Muliro siku ya Jumamosi. Ili tuweze kuleta wawekezaji hapa, watu wa Kakamega pia na watu wa Western, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wakati tutapanga harakati ya maendeleo na tayari tumeanza, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Tutahakikisha kwamba tunatembea pamoja. Mipango yote ya serikali, kama ni mipango ya Hustler Fund ya kuleta pesa kwa wale walio chini waweze kupata kuinuka na kufanya biashara zao. Sisi tulikuwa na president. Hata sisi na mradi tukaitwa members of deep state. Na ulipita kwa sisi kama muda na